air bubble in liquid or liquid drop in air, then one free surface, then it will be 2T upon R. याद छे? हाँ सर, आज सवारे ज कराव છું. Exactly. આનું derivation બી છે, પણ આપણે પછી કરીશું. I'll take you to the next topic, which is correlated to it, and that is the capillary and capillary action. You are comfortable with this topic, na? ખબર છે ને, PI minus PH pressure difference. Yes sir. Now, if there is a curved shape like this, why there is curvature? How કેમ થાય? સર પ્રેશર ની લીધે. સર ઇનસાઇડ પ્રેશર વધારે, આઉટસાઇડ પ્રેશર ઓછું. Exactly. So it is the pressure difference which creates the curvature. Inside pressure is greater than outside pressure, so there is a curvature. This also has been explained to you. Yes sir. Okay. So let's start with the same aspect once again, and then we go to the next portion. See here. Volunteer can read this answer, and then we'll take the next topic. You are yes, I'm talking about this aspect. Why they are spherical in shape? Why they are spherical in shape? So I need one volunteer. कौन छे? પહેલું નામ સમર્થ ગાંધી નું આવે. યસ સમર્થ ગાંધી, and then શ્રેયા ઉપાધ્યાય. પહેલા સમર્થ. યસ સમર્થ. Yes, sir. Small drops of liquids and bubbles are always spherical in shape. Reason: for the given volume of liquid, spherical shape has the minimum surface area. Therefore, it has maximum surface energy, and it is the most. Oh bhai. See, read it carefully. આપણે થોડું zoom થતું હોય તો zoom કરીને બતાવું. See, હવે તારા સ્ક્રીન પર કદાચ થોડું બેટર દેખાતું હશે. Now see, if there is minimum word here, there will be minimum here. How can one be minimum, another be maximum? Yes, sir. Sorry, sir. For the given volume of liquid, spherical shape has the minimum surface area. Therefore, it has minimum surface energy, and it has the most stable state for the system. Now let us understand this. What does it mean? Given volume of liquid के लिए आप different shape consider करो. So suppose मैं fix कर देता हूँ कि volume of liquid is 1000 units. 1000 units. Example, hypothetical. Volume of liquid is 1000 units. So now there are different shapes which are possible. It can be a square. It can be, see, 3D shape linear. So I will not call it square. I'll call it cube. So it can be a cube shape. It can be a cuboid shape. It can be a sphere shape. It can be a cylinder shape. It can be a conical shape. Our both the shapes type. So out of these different shapes, if you consider for this volume, which will be having minimum surface area? That's the question. આવા બીજા બહુ બધા shapes થાય. તો એ બધા shapes માંથી minimum surface area કોના માટે આવશે? તો answer is sphere. अब surface area minimum है तो क्या होगा? Surface energy minimum होगा. आपने ऐसा सीखा है कि surface energy का relation surface area से है. So surface area into surface tension करेंगे, that will give us surface energy. तो वो आगे आपने सीखा है सरफेस टेंशन के डेफिनेशन में सिखाया था, आपको याद है? बताओ मुझे. When you studied the definition of surface tension is force upon length. Surface tension is a potential energy imparted upon area, એવું કઈક હતું, and then work done upon increase in area. वो second definition वाला approach. So given volume के लिए sphere का area minimum होता है, और sphere का minimum area होता है तो minimum surface energy होता है. एंड कोई भी सिस्टम उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जहां पर उसका एनर्जी मिनिमम. सो सरफेस एनर्जी मिनिमम होगा तो मोस्ट स्टेबल स्टेट है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच एस्पेक्ट? Sir, yes. गिवन वॉल्यूम માટે એરિયા મિનિમમ તો સરફેસ એનર્જી મિનિમમ તો મોસ્ટ સ્ટેબલ સ્ટેટ.
और इसीलिए सारे ड्रॉप्स और जो बबल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं. फाइन, अंडरस्टूड. हाँ बोलो. સર એવું એ રીતે પણ ગણાય ને કે એટમોસ્ફિરિક પ્રેશર જે છે એ બધી બાજુથી લાગે એના ઉપર, તો એ રીતે ના, એવું સ્ફેરિકલ. જો બેટા ગમે તે એવું ના ગણાય. આ એનું રીઝન છે. એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર બધી બાજુથી સરખું લાગે એટલે એનો શેપ સ્ફિયર આવે એવું જરૂરી નથી. તને શોખ થાય ને તો તું વોલ્યુમ માટે આખા કેલ્ક્યુલેશન કરીને જોજે. તું આ 1000 યુનિટ્સ મેં તને આપ્યું ને, વોલ્યુમની વેલ્યુ 1000 યુનિટ્સ. હવે ક્યુબ હોય તો v ઇક્વલ ટુ એલ ક્યુબ આવે, તો એલ ની વેલ્યુ 10 આવે. પછી એરિયા 6l² આવે તો 600 થાય. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ક્યુબ સપોઝ યુ કન્સિડર સ્ફિયર, તો વોલ્યુમની ફોર્મ્યુલા 4/3 πr ક્યુબ આવે. એના પરથી આપણને આર મળશે. એના પરથી એરિયા આપણે લઈશું, that will be 4πr². એ આપણે ફાઇન્ડ કરશું ને તો that answer will be 6 less than 600. હું શું કહું, સમજ પડી? હા સર. तो गिवन वॉल्यूम लेके आप अलग अलग शेप के लिए एरिया जब फाइंड करोगे ना तो मिनिमम एरिया कब आएगा? तो हाँ, दैट sir. आंसर इज स्फीयर के लिए. અને મિનિમમ हाँ. એરિયા સ્ફીયર માં આવે એટલે સ્ફેરિકલ થાય. ઇઝ ધેટ ક્લિયર નાઉ? યસ સર. Okay. Then next point, first I think was Samarth and next was Shreya. So Shreya second point कि कौन से साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, और इसलिए प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो ड्रॉप और बबल के लिए हम जब लिखते थे तो इट वाज PI minus PO. In this case it will be P1 minus P2. ये फॉर्मूला केम आवे एनो एक्सप्लेनेशन. Yes, you can read that. Yes, sir. For any curved surface, pressure on concave side is always greater than pressure on convex side. Now is this common sense aspect clear to all? कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा होगा. क्यों होगा? ना समझ पड़े तो प्रैक्टिकली विचारो. कंसीडर अ क्लोथ. एक कपड़ू मोटू राखो रूम में, બે બાજુ બાંધી દો, બે એન્ડ્સ પર વોલ પર, ને એના બે સાઇડ્સ હોય છે પેરેલલ સાઇડ્સ, ત્યાંથી તમે ફેન રાખો, બ્લોઅર ફેન્સ. હવે કયા બાજુથી એ બેન્ડ આપશે? એ ક્લોથ હશે એનું બેન્ડિંગ કેવું જશે? આમ જશે, આવું બેન્ડ થશે કે આમ બેન્ડ થશે? that will depend upon the air pressure from the fans. दोनों साइड पे आपने फैन रखा होगा तो एक साइड से ज्यादा प्रेशर वाला फैन है और दूसरे साइड से लेस प्रेशर वाला फैन है, तो क्या होगा? શું થાય? વધારે પ્રેશર વાળું આમ વળશે. એક્ઝેક્ટલી. સપોઝ આ ક્લોથ મેં બાંધી દીધો રૂમમાં, સ્ક્રીન પર મેં ડ્રો કર્યું. હવે અહીંયા મેં ફેન 1 મૂક્યો છે ને આ બાજુ ફેન 2 મૂક્યો છે. નાઉ સપોઝ એર બ્લોઈંગ કેપેસિટી ઓફ ફેન 1 ઇઝ મોર ધેન ફેન 2, તો એ કયો શેપ થશે? Will it be this? Concave. Will it be Blue this or I'm asking એવો શેપ થશે કે આવો શેપ થશે? એટલે one Dark blue. dark blue કે light blue? Dark Dark blue. blue. Exactly. So you Dark understood blue. the concept. Exactly. So you are clear with the concept. Let's read it further now. Here, pressure on concave side is greater than pressure on convex side. Therefore, P1 is greater than P2. So in the example that is given, if you see the curvature is of this type. This is side 1, this is side 2. So obvious है, curvature देख के हमको समझ में आ गया कि pressure 1 must be greater than pressure 2. And that means कि मैं जब pressure difference का formula लिखूंगा तो क्या आएगा? Will it be P1 minus P2 or P2 minus P1? P1 minus P2. परफेक्ट. बस समझ पड़ गई. बस that's it. चलो इतना जो समझा है उसमें किसी को कोई डाउट है मुझे बताओ. नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो हमको अभी सीखना है. कंफर्म इट प्लीज. हाँ बोलो. સર આ અંદરનું પ્રેશર હંમેશા વધારે કેમ હોય? પેલો એરિયા સ્મોલ છે એટલે વોલ્યુમ. ના એને એની સાથે કોઈ રિલેશન જ નથી. મેં તને ક્લોથ વાળો એક્ઝામ્પલ આપ્યો. યસ સર. તો એમાં મેં કીધું ને કે કોઈ બી એક સાઈડનું ગ્રેટર બીજી સાઈડનું સ્મોલર હોય. હા સર. તો ડ્રોપમાં બી જો બહારનું પ્રેશર ક્લિયર રહેશે, વધારે થશે જો બાય ચાન્સ કોઈ કારણસર, તે ડ્રોપ એક્ઝિસ્ટ જ નહીં થાય, એ ફૂટી જશે. હા સર. કારણ તું એવું વિચાર કરજો કે બહારનું પ્રેશર ગ્રેટર હોય તો ડ્રોપનો જેવો શેપ થાય ખરો, બબલ જેવો શેપ થાય ખરો? ના સર. એક્ઝેક્ટલી. મિરર આખું આમ અલગ પેલું બારે બાજુથી આખું ખુલ્લું હોય ને એ રીતે થઈ જાય આખું. હા એટલે એવા બધી બાજુથી વિચારવાનું 3D માં.
એટલે એ એવો શેપ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ જ ના થાય. એ તો સર પેલું એપલ પેલું ખાધું હોય ને આખું એના ટાઈપ ઓફ હા, શેપ પણ છે. બેટા એ તો તે એક જગ્યાએથી ખાધું, એક બાઈટ લીધું, પણ તે એ એપલ હોય ને 8-10 સાઈડ બધી બાજુથી બાઈટ કરેલું હોય તો પછી એપલ રહે ખરું એવું? ના સર. આખું એપલ તો તારા પેટમાં જતું રહ્યું. હવે સમજ પડે છે કન્સેપ્ટ? હા હા સર. Fine. So now, if this aspect is clear, we move on to the next term, that is capillary. Then there is a word called capillary action. Then capillary action are of two types. See, we have to understand the words. Just a minute. Dark color kar diya. Yes. So we have to understand the meaning of the word capillary. Then there is a word called capillary action. Capillary action is also called capillarity. इसके दो टाइप्स होते हैं. One is called capillary rise. Second is called capillary fall. So capillary, capillary action or capillarity, then capillary rise and capillary fall. So these are the four terms which we have to understand. એમાંથી તમને કઈ ખબર હોય તો you can participate for first term. Anybody? સર હા બોલો. સર કેપિલરી તો એક બ્લડ વેસલ ના હોય કે જે વેન્સ અને આર્ટરીને કનેક્ટ કરે. Okay, correct. Chalo, that is true. Anything else? What he replied is a biological explanation of the term capillary, which is absolutely perfect. Now we have to see that in physics perspective. Okay, fine. Now see, capillary in simple sense is a tube having a very small diameter. Any tube having a very small diameter is called a capillary. Example, vein artery, burette pipette, cotton or jute fiber, pen का refill. In short, extremely small diameter वाला tube हो गया, so that is capillary. તમે કોફી શોપમાંથી કોફી ઓર્ડર કરો તેનું સ્ટરર આપે છે, નાનકડું સ્ટિક જેવું. એ સ્ટરર હોય ને બી એકચ્યુઅલી અંદર તો એ સ્ટ્રો હોય છે. આપણને પહેલા તો ખ્યાલ જ ના, મને મારી ડોટરે બતાવ્યું હતું, મને કે પાપા આ છે ને સ્ટ્રો છે અને સ્ટરર બી છે. સો યુ કેન જસ્ટ મૂવ ઇટ ઓલ્સો ટુ સ્ટર ધ કોફી, શુગર વિચ યુ એડેડ, એન્ડ દેન વિથ ધ સેમ યુ કેન સિપ ઓલ્સો. So it's a very fine tube, एकदम नानकड़ू diameter होता है. So that's a capillary. Burette pipette जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हो केमिस्ट्री में. Then कॉटन क्लोथ पहनते हो तो वो कॉटन का एक फाइबर होगा, that is capillary. जूट का फाइबर होगा, that's a capillary. Understood the term capillary? हाँ बोलो. સર એવું કહ્યું ઇન્જેક્શન ની સોય જો એવી પર Exactly. ઇન્જેક્શન ની સોય ની, હા એટલે એ બી કહેવાય, પણ એનું જે આગળનો હા ઇન્જેક્શન ની સોય છે એને કેપિલરી કહેવાય. સર બોલો. સર પેલા ફાઈબર ઓપ્ટિક્સ ના પેલા વાયર નથી આવ્યા નાના નાના, તો એને પણ કહેવાય. પણ બેટા એ અંદરથી હોલો હોવા જોઈએ, અંદરથી કશું પાસ થઈ ગયું હોય તો કેપિલરી કહેવાય. ફાઈબર ઓપ્ટિક્સ વાળા જે હશે ફાઇન ડાયામીટર હોય, પણ અંદર તો એ ગ્લાસના બનેલા હોય ને, હોલો ના હોય. અચ્છા હા સર કોટન અંદર કઈ આમ જાય? કોટનનો તું ફાઈબર હોય ને એનો તું માઇક્રોસ્કોપિક વ્યૂ જોઈશ ને તો તને અંદર આખી ટનલ એવું લાગે. હા સર. એવું જ જૂટના ફાઈબરમાં તમે એનું પાવરફુલ માઇક્રોસ્કોપિક વ્યૂ જુઓ તો તમને ખબર પડે કે અંદર આખું એમ્પ્ટી હોય. Is that clear? યસ સર. યસ સર. હું તમારા જેવડો હતો સ્કૂલમાં, સ્કૂલ ડેઝ કોલેજ ડેઝ હશે આઈ થિંક, સ્કૂલ લાઈફ પૂરી થઈ હતી, કોલેજ યર્સનું બિગિનિંગ હતું. એ વખતે રીડર ડાયજેસ્ટમાં એક ફોટો આવ્યો હતો, એ લોકોની કોન્ટેસ્ટ હતી આઈડેન્ટિફાઈડ, એવો એક ફોટોગ્રાફ મૂક્યો હતો અને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કીધું ત્યારે રીડર્સને, એવું મને કંઈક યાદ છે. ત્યારે તો નથી સમજ પડી, આપણે આપણી રીતે તુક્કા મારીએ. પછી એના એક બે ઇસ્યુ પછી જ્યારે એનો આન્સર આવ્યો હતો ત્યારે કંઈક એવું ખબર પડી કે શું હતું. આપણે જોઈએ તો એવું લાગે કુતુબ મિનાર જેવું કંઈક છે, કોઈ ટાવર હશે એવું લાગે. પછી જ્યારે આન્સર આપ્યો તો એ પૂછ્યું હતું ને પાછળ આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર એક્ઝેક્ટ ડિટેલ્સ, પણ એમાં આન્સર એવો હતો કે ઇટ વોઝ અ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ વ્યૂ ઓર પાવરફુલ માઇક્રોસ્કોપ વ્યૂ ઓફ અ હ્યુમન હેર.
ને ફોટોગ્રાફમાં આપણે જોઈએ તો આપણને એવું લાગે કુતુબ મિનાર જેવો કોઈ ટાવર છે. આપણા વડોદરામાં બી કીર્તિસ્તંભ કેવો છે એવો કોઈ મોટો ટાવર હોય ને એવું લાગતું. That was the perspective. Totally beyond our thinking domain. Now next, when we are clear with the term capillary, we go for next capillarity or capillary action. Capillarity or capillary action. So now what is capillarity or capillary action? So it is a phenomenon of rise or fall in level of liquid inside capillary. So कोई भी एक कैपिलरी है वो आप लिक्विड में इंट्रोड्यूस करो. सो मान लो ये एक वेसल है, ये वेसल है और इस वेसल के अंदर लिक्विड है. तो ये वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड. दिस एंटायर वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड. अब इस वेसल के अंदर हम एक कैपिलरी इंट्रोड्यूस करते हैं. दिस इज अ ट्यूब हैविंग वेरी स्मॉल डायमीटर. नाउ टू थिंग्स आर पॉसिबल. Which two things are possible? Option number one, ये लिक्विड का लेवल अंदर ऐसा हो जाए. दिस ऑप्शन नंबर वन. ये इतना लेवल ऊपर गया लिक्विड का इसके अंदर. ऑप्शन नंबर टू है ना अंदर नीचे जा. सो ये जो ऑप्शन हुआ दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज. अंडरस्टूड? यस, Yes, sir. कैपिलरी लाइंस. एंड कैपिलरी लाइंस को जब आप ऊपर से देखते हो ना तो आपको शेप ऐसा दिखाई देगा. आओ. So that is why it is called lower meniscus. Lower meniscus. Capillary rise or lower meniscus. Capillary rise or lower meniscus. Similarly, अगर इससे उल्टा होता, अगर ये राइज नहीं होता और लिक्विड का लेवल अंदर ऐसा नीचे चला जाता, आओ ओछू थी जाए, then it is termed as capillary fall. और अपर meniscus. तो उस वक्त कर्वेचर भी उल्टा हो जाएगा. फॉल के टाइम्स में कर्वेचर उल्टा, राइज के टाइम में कर्वेचर डिफरेंट, फॉल के टाइम में कर्वेचर डिफरेंट. सो राइज के टाइम पे लोअर मेनिस्कस तो फॉल के टाइम पे अपर मेनिस्कस. સર બોલો. સર અંદર લેમિનાર ફ્લો છે એટલે આવું શેપ એવો આવે. અલા બેટા આ ફ્લો જ ક્યાં છે? આ તો સ્ટેશનરી લિક્વિડ છે. હા સર. આ શેપ કેમ આવશે હું સમજાવું થોડી વારમાં. બરાબર? હા That is સર. because of the property of cohesion. હું સમજાવું છું. સરફેસ ટેન્શન ને કોહેઝન એના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. સર આ પણ શું- એટલે આની ડિક્રીઝ કેવી રીતે થાય, ફોલ કેવી રીતે થાય? એટલે જો આવું થઈ જશે. હું બીજો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી આપું ઉપર. પાછળ છે બી ડાયાગ્રામ જો બતાવું. જો આમ જો આવું થાય. This is the difference. समझ में आया? સર जो ये लिक्विड लेवल इधर इतना था ना, इसमें एक मिनट में ड्रॉ करके बताता हूँ. तो यहाँ पे इतना राइज हो गया, आटलू लिक्विड ऊपर गયું, कैपिलरी में आटलू लिक्विड ऊपर गયું. સર नीचे પણ तो था કેવી રીતે કેવી રીતે શું? ગયું ઉપર? ये कैपिलरी ना शेप ने कारण. वेरेज इन द सेकंड केस ये लेवल ऑफ लिक्विड इतना था ना यहाँ पर. हाँ, तो अंदर ये लेवल कम हो गया. सो नॉर्मल वेसल में जो लिक्विड का लेवल है उसके अंदर कंपैरिजन में कैपिलरी में लिक्विड का लेवल कम होगा. डिफरेंस देखा है क्या बेव में? હા સર. ओके, ये जिसका डाउट था क्लियर हो गया. और कोई भी डाउट आ रहा था? યસ. સર बोलो. સર આમાં જે હમણાં ફર્સ્ટ વાળો કેસ થયો ને તો એમાંથી જ્યારે સેકન્ડ વાળો કેસ થશે તો મતલબ લિક્વિડ નીચે જશે પેલા ટ્યુબમાંથી તો એટલું લેવલ રાઈઝ થશે ને જેટલું નીચે ગયું. बिल्कुल नहीं बेटा, सेम लिक्विड में आવું થાય જ નહીં. એટલે જે લિક્વિડમાં રાઈઝ થયું તો એ જ લિક્વિડમાં ફોલ થાય એવું થાય જ નહીં. This is not possible. वाटर के केस में राइज ही होगा, मर्क्यूरी के केस में फॉल ही होगा, because it depends upon the nature of the liquid and its cohesive adhesive forces. It's not possible कि सेम लिक्विड आपको राइज भी देगा और फॉल भी देगा. હવે સમજ પડે છે? હા સર. Okay, so let us understand some properties. Now this topic is not given so nicely in your textbook. In fact,
it was not given nicely in the previous textbook also. So this is something extra point wise which will make you understand, and that is really helpful to you in grabbing the concept in a proper manner. So point wise I will explain, and if you understand one time, one side, the other side is free totally. Yes, please. So कैपिलरी राइज का फर्स्ट पॉइंट, कैपिलरी राइज का फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो राइज हुआ ना तो हाइट इज पॉजिटिव, राइज हुआ मींस एच का वैल्यू पॉजिटिव है. अब कॉमन सेंस है आपके पास, उसका यूज करेंगे. राइज हुआ तो एच का वैल्यू पॉजिटिव है, तो फॉल हुआ यानी एच का वैल्यू नेगेटिव होगा. समझ पड़ी जाए. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट? Confirm it, please. Yes, sir, clear. Now second point, see, कैपिलरी राइज में ऊपर से जब हम देखते हैं, ऊपर से देखेंगे कैपिलरी राइज में, तो वो सरफेस हमको कॉनकेव दिखाई देता है, और इसलिए उसको लोअर मेनिस्कस बोलते हैं. कर्वेचर देखा है तो ना, दैट इज कॉनकेव. तो हम उसको लोअर मेनिस्कस बोलते हैं. बॉटम को देखते हैं, बट लोअर मेनिस्कस बोलेंगे. ऊंधो बाजू में कैपिलरी फॉल के टाइम्स में हमको कॉन्वेक्स शेप दिखाई देता है, तो उसको अपर मेनिस्कस बोलते हैं. ए लेवल कंसीडर था. તમારી ઘરે થર્મોમીટર હોય, પેલું જૂના વખતનું ડિજિટલ વાળું નહીં, અંદર મર્ક્યુરી વાળું થર્મોમીટર, અને કોઈને ઘરે તાવ આવ્યો હોય એ તમારે જોવાનું હોય રીડિંગ, તો જોતી વખતે શું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે પેરેન્ટ્સ કે ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ? શું જોવાનું? हाई लेवल पर रखा हूँ. हाई लेवल पर રાખો ને, એની અપર एंड જોવાની. दैट मीन्स मर्क्यूरी के केस में, थर्मोमीटर के केस में हम अपर मेनिस्कस देखते हैं, क्योंकि वो मर्क्यूरी लिक्विड है. હવે સમજ પડી શું કહું છું? यस सर. સર બોલો. સર એટલે આમ ખાલી આમ ઇમેજિનરી આમ દેખાય કે પછી આમ થાય આવું રિયલ આમ ખરેખર કબ આવે? હોય. તું જોજે ને, તારી ઘરે જૂનું વખતનું થર્મોમીટર હોય ને, હમ એમાં તારે બોડી ટેમ્પરેચર મેજર કરીને લેવલ જોવાનું હોય, તો તને જે એજ ક્લિયરલી દેખાશે, અપર જ દેખાશે કે લોઅર જ દેખાશે? અપર જ સર. એક્ઝેક્ટલી, એટલે અપર મેનિસ્કસ આવ્યો. હા ને સર. એ જો તમને કેમિસ્ટ્રીના લેબમાં તમે બ્યુરેટ પીપેટમાં એક્સપેરિમેન્ટ કરશો ત્યારે તમે જોશો, આમ બી તારા ઘરે બી કોઈ નાની ટ્રાન્સપરન્ટ ગ્લાસની ટ્યુબ હોય, એમાં પાણી ભરીને જો, તો એનું તને લોઅર લેવલ જ દેખાશે. હા સર. સો એના પરથી ખબર પડે કયું મેનિસ્કસ છે. Then next is example of capillary rise is water in glass. Capillary fall is mercury in glass. तो ये चार प्रॉपर्टीज सबके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए. चार प्रॉपर्टीज. સર ગ્લાસ તો મોટું ડાયામીટર ના થઈ ગયું? એટલે ગ્લાસ એટલે શેપ નહીં, ગ્લાસ એટલે અહીંયા કાચ. હા કા. તો ભાઈ સેકન્ડમાં મર્ક્યુરી ઇન ગ્લાસ કીધું એટલે તું શું કહે છે? પેલા શેપ ગ્લાસમાં મર્ક્યુરી ભર્યું હોય એવું? અલા જબરો છે. હા સર. કાચની ટ્યુબના અંદર પાણી હોય તો લોઅર મેનિસ્કસ આવે, અને કાચની ટ્યુબમાં મર્ક્યુરી હોય તો અપર મેનિસ્કસ આવે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? યસ સર ગોટ ઇટ. સર આમ બોલો. સર પેલા થર્મોમીટરમાં તો ટેમ્પરેચર મેજર કરીને મર્ક્યુરી ઉપર રાઈઝ થાય તો પછી લોઅર મેનિસ્કસ ફોર્મ ના થાય? ના થાય ને. એટલે કહું છું મર્ક્યુરી હોય તો અપર મેનિસ્કસ જ ફોર્મ થાય, તો પાછું કે લોઅર ના થાય. એટલે સર રાઈઝ થાય છે ને, તો એવું ના? હા ભલે ને, પણ એ તો ટેમ્પરેચર વધે ને કારણે રાઈઝ છે. એટલે સર ટેમ્પરેચર પેલા વધે એનું લેવલ ઉપર નીચે થાય, પણ એ કયું લિક્વિડ છે? ટેમ્પરેચર મેજર કરવા માટે કયું લિક્વિડ યુઝ થાય થર્મોમીટરમાં? મર્ક્યુરી છે. તો એમાં કયું મેનિસ્કસ જોવાનું? અપર. બસ. એ ટેમ્પરેચર વધે તો પણ ઓછું થાય તો પણ. હા સર. એટલે તું એવું વિચારે છે કે તાવ વધતો હોય તો અપર મેનિસ્કસ જોવાનું, ને તાવ ઓછો થતો હોય તો લોઅર મેનિસ્કસ જોવાનું? એવું ના હોય. दैट डिपेंड्स ऑन लिक्विड. मर्क्यूरी है तो अपर मेनिस्कस देखने का, वाटर है तो लोअर मेनिस्कस देखने का. એટલે તો કહું છું કે તમારા 4 પોઈન્ટ્સ ક્લિયર હોય તો હું તમને 5th પોઈન્ટ પર લઈ જાઉં. કન્ફર્મ કરો પ્લીઝ. સર ક્લિયર. સર એટલે રાઈઝ ફોલમાં કોઈ ડિફરન્સ ના આવે, ખાલી પેલું શેપ તો એવું ને એવું જ રહે, એવું ને? ખોટો કન્ફ્યુઝ કેમ થાય છે? ના તને કહીએ સમજ ને.
તને એવું કીધું કે મર્ક્યુરી હોય તો તારે દર વખતે અપર મિનિસ્કસ જોવાનો આવે ને વોટર હોય તો લોઅર મિનિસ્કસ જોવાનો આવે. આમાં શું કન્ફ્યુઝન થાય? આટલી સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટમાં ક્યાં કન્ફ્યુઝન આવે મને કે? યસ. Anybody else having doubt? Sir, clear. Clear, sir. Doubt, sir. Okay, fine. तो चलो now we move to the fifth point. Fifth point में आता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट समझने के लिए ये हम जूम व्यू करके समझेंगे. सी ये लोअर मेनिस्कस वाले पॉइंट का वो जो डायग्राम है उसका जूम व्यू है. ये 10x ग्रेटर व्यू है. नाउ सी व्हाट हैपेंस इन दिस. ये वॉल ऑफ कैपिलरी है. ये ब्लू कलर का वॉल ऑफ कैपिलरी है. ब्लू कलर का वॉल ऑफ कैपिलरी. उसके अंदर हम ये लिक्विड का लेवल ड्रॉ करते हैं. ये लिक्विड का लेवल ऐसा है आओ, क्योंकि लोअर मेनिस्कस है ना तो ऊपर से देखने पर कॉन्केव नजर आना चाहिए. लव है. समझ पड़ी? है ना जो पिंक कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दे आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करो तो दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ कांटेक्ट. लाइन ऑफ कांटेक्ट, दैट वाज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट જ્યાંથી ये कर्वेचर स्टार्ट થાય. और ये वॉल और लाइन के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंड यू कैन सी कि उस एंगल का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है. लेस देन 90 डिग्री है तो मैथ्स में आप उसको अक्यूट बोलते हैं. सो वी कैन से इट इज द अक्यूट एंगल. इस कंसेप्ट क्लियर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते तो लाइन ऑफ कांटेक्ट और वॉल के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंड इन दिस केस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट? Sir, with respect to corresponding glass જે surface આવે એ જ ને? એ જે વોલ એ બાજુ આવતી હોય ને એના કોન્ટેક્સ્ટમાં જોવાનું. હા સર. સમજ પડી ગઈ બધાને? હા સર. જે વોલ એ લાઈન ઓફ કોન્ટેક્ટ જાય એ બાજુ હોય એના ટર્મ્સમાં જોવાનું. પણ એવું જો લિક્વિડ હોય એ બાજુની વોલ, હા સમજો બરાબર ધ્યાનથી, નહીં તો ભાઈ નેક્સ્ટમાં તમે કન્ફ્યુઝ થઈને મને ખોટા ક્વેશ્ચન પૂછશો. કઈ બાજુની વોલ લેવાની? લિક્વિડ હોય એ બાજુ. એર હોય એ બાજુ નહીં. જો અહીંયા કેવું છે કે ઉપર એર છે અને નીચે લિક્વિડ છે, એટલે કઈ લેવાની વોલ? નીચેની કે ઉપરની વોલ? નીચેની. એક્ઝેક્ટલી. ઇઝ ધીસ કન્સેપ્ટ ક્લિયર? સર એટલે અપર મિનિસ્કસ આવશે એમાં મોર દેન 90 થઈ જશે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે આ સમજ પડી ગઈ પહેલા? હા સર. નાઉ લેટ અસ કન્સિડર અનધર ડાયાગ્રામ. આપણે એમાં બી એ જ વસ્તુ કરીએ. જો શું થાય છે. જો પહેલા આપણે વોલ ડ્રો કરીએ. જો આ વોલ ડ્રો થઈ ગઈ. સેમ કલર કોમ્બિનેશન યુઝ કરશે. દેન એના અંદર આપણે લિક્વિડનું લેવલ બનાવી દીધું. ધીસ ઇઝ ધ લિક્વિડ લેવલ. આવો થઈ ગયો. લિક્વિડ આવી ગયું. અહીંયાથી જોઈએ તો કોન્વેક્સ સરફેસ થઈ ગયો. અપર મિનિસ્કસ થઈ ગયું. Now I have to mark the points. These are point of contact. And at point of contact, I will draw the line. So this will be line of contact. And now I have to consider the angle. But then આ બાજુ એક એંગલ બને અને બીજી બાજુ બી એક એંગલ બને. આપણે કયો લેવાનું? નીચે વાળો. નીચે વાળો. Exactly. આ ના લેવાય. Because એ સાઈડ પર એર છે. So consider that side of the wall where it is having liquid. And then the angle consider કરો. So what you can observe over here is theta is 90. So it is obtuse angle. Are you all clear with these two aspects? Yes sir, clear with this. चलो इसमें कोई डाउट है तो पूछो. Sir, fully clear. Very good. Yes, please. Now comes the question कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ? तो
इसका रीजन है फोर्सेस में. There are two types of forces. One is cohesive force, another is adhesive force. Do you know about this? Has Jigar sir explained to you? No, sir. Okay, चलो तो मैं समझा देता हूँ. See, cohesive force and adhesive force भी उन्हीं definition चाहिए जो. The force between molecules of the same type is called cohesive force. Force between molecules of different types is called adhesive force. Molecules of same type, cohesive force. Molecules of other type, adhesive force. So if it is a water molecule with water molecule, water molecule with glass molecule, water molecule with wood molecule, Adhesive. mercury molecule with glass molecule, mercury with wood, mercury with mercury. चलो कौन से केस में कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव एडहेसिव फोर्स बताओ मुझे. Cohesive force. Water માં cohesive force. Adhesive. બધામાં Force adhesive. upon ખાલી adhesive. mercury માં જ cohesive. બરાબર. So are you clear with this idea now? What is cohesive and what is adhesive force? Yes, sir. Now see here in this case, આ વોટર છે એ બાજુના ગ્લાસના મોલેક્યુલને ભીનું કરે છે ને. તમે કોઈ બી કાચની કચરા વેસલમાં એકવાર પાણી ભરો પછી તમે એમાંથી બહાર કાઢી લો તો એ અંદરની જે વોલ હોય એ વેટ હોય કે ડ્રાય થઈ જાય એકદમ? Wet. વેટ. That means water wets the surface of the glass. Yes, sir. That means કે એની પાસે adhesive force છે. સમજ પડી તમને? Yes, sir. પણ તમે કોઈ ગ્લાસમાં મર્ક્યુરી ફિલ અપ કર્યું હોય ને પછી એમાંથી તમે બીજામાં ડ્રોપ કરતો ને મર્ક્યુરીને તો એનો જે કન્ટેનર એની જે એન્ડ હશે ને ઇનર એ ટોટલી ડ્રાય થઈ જશે. કશું અંદર મર્ક્યુરી ભર્યું એવું ખબર જ નહીં પડે. So what does it mean? અગર રહી જાય તો adhesive અને અગર ના રહે તો cohesive. મર્ક્યુરીમાં બિલકુલ ના રહે. Yes, sir. સમજ પડી? So the point is here. Sixth point is here. Yeah. Water has large adhesive force. So water wets the surface of the glass. In comparison to that, mercury is a large cohesive force. It does not wet the surface of the glass, but it forms the droplets. એમનો mercury નો internal force greater હોય. mercury में internal force greater होगा. समझ में आया सबको? સર પેલું સ્લાઇમ હોય ને એ પણ આવું જ હોય ને, એ પણ cohesive જ હોય ને. હા સ્લાઇમમાં બી હશે એવું જ હોય. કોહેસિવ ફોર્સ વધારે હોય કારણ કે એ આજુબાજુ વેટ બહુ ના કરે. બરાબર છે, એવું જ હશે. રાઈટ, યુ આર રાઈટ. હા સર. હા બોલો બોલો. પેલો ફેવિકોલ હોય તો એ ચીપકી જાય તો એના એડહેસિવ ફોર્સ હોય ને એના કારણે. એક્ઝેક્ટલી. ફેવિકોલ શું કરે? એ પેપરને વુડ પર બી ચોંટાડે, વુડને વુડ સાથે ચોંટાડે. સર એટલે એ બધાને એડહેસિવ મટીરિયલ કહેવાય ને, જે વસ્તુ એમ સ્ટીક કરવા માટે યુઝ કરીએ. એક્ઝેક્ટલી. બે સેપરેટ સરફેસીસને બોન્ડ કરવા માટે યુઝ થાય. સો ઇટ ઇઝ એડહેસિવ. યસ સર. So this page, all 6 points of both the aspects clear with diagram? યસ સર, ક્લિયર. Students, other students except Om, બાકીના લોકો બી જવાબ આપો. Yes, sir, clear. Yes, sir, clear. સર Yes, sir, clear. બોલો બોલો. સર આજે સરફેસ ટેન્શન ઊભું થાય તો એ કોહેસિવ ફોર્સના કારણે થાય ને? એ પછી એ બેને મિક્સ ના કર. હમણાં આટલું સમજાયું, સમજ પડી? હા. આ પેજ પર કોઈ ડાઉટ નથી ને? ના સર. થેન્ક યુ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. ચાલો હવે આગળ વધીએ. So now this surface tension, how is it associated with this property of capillary rise? तो इसका भी फॉर्मूला है, उसका भी डेरिवेशन हम सीखेंगे. आज टाइम रहा तो आज ही कंप्लीट कर देंगे और आज टाइम नहीं रहा तो कल कंप्लीट करेंगे. बट क्या है क्या वो? तो देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच एट प्रेजेंट आई एम जस्ट राइटिंग. H is
2t cos theta अपॉन r rho g, और t के लिए लिखना है इट इज r rho g h अपॉन 2 cos theta. सो पहले h के लिए लिखा है, बाद में वही फॉर्मूला को रीएडजस्ट करके t के फॉर्म में लिखा है. बट फॉर मी दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. ये पहले वाला h का फॉर्मूला, एज मीन तुमने याद करवाना, ये डिराइव भी करी सो आपने. सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. बाकी था उसमें एडजस्टमेंट ही था. अब इसमें क्या आपको मेन समझना है, जो एस्पेक्ट है कॉमन सेंस वाला जो जरूरी है. सी ये h है वो t से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. h है वो r से इनवर्स प्रोपोर्शनल है. h है वो रो से इनवर्स प्रोपोर्शन में है. h है वो g से इनवर्स प्रोपोर्शनल में है. एंड h है वो cos थीटा के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. यानी 2 तो कांस्टेंट है. अब आप समझो इसमें से क्या क्या हमको कॉमन सेंस पॉइंट्स ग्रैब करने हैं. फर्स्ट, h प्रोपोर्शनल टू t मतलब क्या? जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा वो राइज या फॉल ज्यादा होगा. समझ में आया? t सरफेस टेंशन, जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा उस लिक्विड का राइज या फॉल का लेवल ज्यादा. देन h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. मीन जितना छोटा ट्यूब होगा डायमीटर उतना ज्यादा राइज या फॉल होगा. देन मोर डेंसिटी होगा लिक्विड का तो फॉल लेस होगा. लेस डेंसिटी होगा तो फॉल या राइज ज्यादा होगा. એટલે વોટર ની અંદર રાઇઝ ફોલ વધારે દેખાય. फिर कंपेयर टू अदर लिक्विड्स वाटर इज लेस डेंस, सो हाइट ज्यादा जाए. फिर ये तो प्लेस पे डिपेंड करता है, जी वाला पॉइंट वो तो ठीक है. इन द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, h इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा. अब आप खुद ही सोचो कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो cos Acute थीटा angle. कैसा होगा? cos थीटा क्यों हुआ है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. दैट मींस h इज पॉजिटिव. h इज पॉजिटिव मींस राइज है. तो अब देखो पीछे हमने क्या देखा, डायग्राम में क्या सीखा था हमने. यहाँ पे एंगल क्यूट होता है दिखा था हमने. Yes, sir. h पॉजिटिव था तो एंगल क्यूट था. यस जो समझ सर. पड़ी है? अंडरस्टूड? हाँ सर. नाउ नेक्स्ट, अगर थीटा 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में है यानी सेकंड क्वाड्रेंट है यानी ऑब्ट्यूज एंगल है तो cos थीटा कैसा होगा? बिटवीन 0 to -1. नेगेटिव होगा. सो cos थीटा नेगेटिव होगा. दैट मींस कि h नेगेटिव होगा. h नेगेटिव हुआ मींस वो फॉल हो गया. Yes, sir. फॉर्मूला पर समझ पड़ेगी राइज एंड फॉल वाला कांसेप्ट. Yes, sir. हाँ खबर पड़ी है. ऑल ऑफ यू प्लीज. यस, आपकी नोट्स में लिखना है तो लिख लो ये जो अभी मैंने समझाया है वो. नाउ वी गॉट टाइम ऑफ अराउंड 15-17 मिनट्स. मेरे ख्याल से इसका डेरिवेशन इजीली हो जाएगा. ये तो बाकी है आपका. बट दोनों डेरिवेशन साथ में लेंगे तो अच्छा होगा. टेक्स्ट बुक मध्ये कन्सेप्ट कराई दो तुम्हें. यस, सी टेक्स्ट बुक का ये स्क्रीन पर है पेज नंबर 268 एज पर वन एडिशन. बीजू को एडिशन हसे तो एमा थोड़ोक डिफरन्स हसे पेज नंबर नो 4-5 पेजेस. नाउ सी हियर
the aspect which we discussed. One consequence of surface tension is that free liquid drops and bubbles are spherical if effects of gravity are neglected. See, हम spherical bubble consider करेंगे या spherical drop consider करेंगे अगर gravity ignore करेंगे. अगर gravity consider करेंगे ना तो drop भी थोड़ा ऐसा हो जाएगा ellipse वाले shape में. આમ પહેલા sphere હોય પછી થોડું એ લાંબુ થઈ જાય because of gravity effect. But gravity effect ignore करते तो perfect sphere है. Then question is asked. You must have seen small drops form when a spray is used and soap bubbles and bubbles. What keeps them stable? तो जो मैंने point आपको समझाया कि for a given volume the surface with minimum energy is the one with the least area. So sphere has this property. So though it is out of the scope of the book, you can check that sphere is better and cube जो मैंने समझाया था आपको. और समझ पड़ेगी आपको आ पैराग्राफ? Yes, sir. मैं कैलकुलेशन करीन तो हमने समझाएगा. So gravity और बाकी के forces को neglect करेंगे तो liquid drops will always be spherical. Then वो point कि another interesting point is that pressure inside a spherical drop is always more than pressure outside. ये मैंने yes doubt पूछता तो है. हमेशा inside pressure greater तो drop form था. अगर outside pressure greater होगा तो drop form ही नहीं होगा. ये point clear? Then this is the case of drop in air. So एक free surface. So Pi minus Po will be 2T upon R. Pi minus P is 2T upon R. But ये second case consider करो, ये bubble वाला. अंदर air, बाहर भी air. अंदर air बाहर है. तो क्या? Two free surface, so it will be 4T upon R. और T की जगह पे S यूज करते हैं surface tension वाला. Clear? Sir, ना बोलो. સર પેલું કોઈ સર ફ્રૂટી હોય તો એમાં સ્ટ્રો થી આપણે ફૂંક મારીએ ને તો પછી એ એમ રાઈઝ થાય તો એ કેમ થાય? ના સમજ પડી. શું કહે ફરીથી બોલ. સર ફ્રૂટીના પેલા નહીં આવતા ક્યુબિકલ બોક્સીસ જેવું આવે છે ને તો સર એમાં આપણે ફૂંક મારીએ ને એટલે સ્ટ્રો થી તો પછી એ રાઈઝ થાય તો એવું કેમ થાય? એવું નહીં જો. એ ટેટ્રા પેક છે. અંદરનું એટમોસ્ફિયર પ્રેશર ના હોય એટલે તમારે એને વોલ્યુમ એટલે સક્શન ઇફેક્ટ આપવી પડે પીવા માટે. એટલે સર મેં કહું ફૂંક મારે સક્શન નહીં આવે. હા એટલે અંદર એનું વોલ્યુમ પેક ના હોય ક્લોઝ. હા સર. બહાર જવાની કોઈ જગ્યા જ ના રહી ને. તું અંદર ફૂંક મારી તો અલ્ટિમેટલી તો લિક્વિડ પર પ્રેશર વધ્યું ને. હા સર. હા લિક્વિડ પર પ્રેશર વધ્યું એટલે એ કેપિલરી માંથી પાછું બહાર આવશે ને. હા સર ખબર પડી. ખબર પડી ગઈ? હા. તું જ્યારે પેલા સ્ટ્રો માંથી ફૂંક મારે છે એ વખતે એ જે પેલું એનું કન્ટેનર હોય એમાં ઉપર બે હોલ કરી રાખજે ત્યાંથી બધું લિક્વિડ બહાર આવી જશે. હા સર. મેં કપડા બગાડશે. ખબર પડી? હા સર. Now see the capillary wala term. One consequence of the pressure difference across the curved liquid air interface is the well-known effect that water rises up in a narrow tube in spite of gravity. The word capilla means hair in Latin. So capillary word आया word capilla पर से. Capilla is the word for hair. Hair एकदम पतला ट्यूब जेवा होय. એટલે capillary word आया. खबर पड़ी? If the tubes were hair thin, the rise would be very large. क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला में देखा कि h is varying as 1 upon r. तो रेडियस इतना छोटा होगा उतना हाइट ज्यादा होगा. खबर पड़े छे? Yes sir. Students, clear with this aspect? Yes, sir, clear. Then यहाँ पे वही फॉर्मूला डिराइव हुआ है. h is 2t upon r rho g जो आज फॉर्मूला है 2s upon rho g है. h is 2t upon rho r g यानी वो cos थीटा वाला टर्म 1 ले लिया है એટલે नहीं लखे. હવે समझ पड़े?
And then there is a very nice simple aspect for objective जहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है थियरी चैप्टर का, that is detergent and surface tension. વોટર હોય એના તો detergent એડ કરીએ તો શું થાય? What happens when detergent is added to water? Micelle formation. Foam. શું થાય? Micelle formation. Micelle formation. કયું ફોર્મેશન? Micelle sir Ah, ગઈ the- વખતે આવેલું ને The chemistry. hydrophilic end થાય ને produce. ઓકે ઓકે પેલું head tail વાળું. હાઇડ્રોફોબિક અને હાઇડ્રોફિલિક ટેલ ને એવી રીતે હા બરાબર. what do you mean by hydrophobic? જે પાણીના સરફેસ થી દૂર ભાગે, ઓકે અને હાઇડ્રોફિલિક? જે પાણીના સરફેસ ટુવર્ડ્સ એટ્રેક્ટેડ હોય, એટલે પોલાર એન્ડ ટાઈપ. ઓકે ફાઇન. આ બધી તમે કેમિસ્ટ્રીની ટર્મિનોલોજી યુઝ કરો છો. Yes sir. હવે અહીંયા તમારે એવું સમજવાનું કે આવું એક મોટર, આ વોટરનું મોલેક્યુલ છે, મોટું વોટરનું મોલેક્યુલ છે. અહીંયા ડર્ટ છે, डर्ट और ग्रीस. હું સમજાવું છું, સમજો. ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये डर्ट या ग्रीस का मॉलिक्यूल. अब दोनों का जो सरफेस टेंशन है वो डिफरेंट है, इसलिए कितना भी पानी यूज करो ये डर्ट या ग्रीस के मॉलिक्यूल जाएंगे नहीं. तो कितनी समझ पड़ी? तो डर्ट और ग्रीस को रिमूव करने के लिए वाटर इज इनइफेक्टिव. કપડામાં ડાઘા પડી ગયા હોય, તમે એકલા પાણીથી ધોધો કરશો તો એ ડાઘો નહીં જતો. તો પછી શું કરવાનું? Washing powder. નહીં use a ધોવાના. detergent molecule. use detergent powder ऐड करो. तो डिटर्जेंट sir. पाउडर ऐड करते हैं तो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल ऐसा होता है. એવું સમજા ફિઝિક્સ માં કે डिटर्जेंट मॉलिक्यूल इज की शेप. આવું डिटर्जेंट નો मॉलिक्यूल હોય, આ શેપમાં હોય. समझ पड़े? Yes sir. डिटर्जेंट मॉलिक्यूल इज की शेप. तो की शेप मॉलिक्यूल क्या करता है? एक साइड पर वो वाटर से इंटरफेस बना देगा બીજી और બાજુ दूसरे साइड पर वो डर्ट से इंटरफेस बनाएगा. समझ पड़ी गई? Yes sir. अब क्या हुआ? ये तो दोस्ती हो गई. अब वाटर का मॉलिक्यूल जहां जाएगा वो किसको लेके जाएगा? Dirt को. Detergent. और डिटर्जेंट किसको लेके जाएगा? Dirt. Dirt. Grease. એટલે પછી વોટર થી તમારા ડિટર્જન્ટ ના મોલેક્યુલ યુઝ કર્યા પછી ડર્ટ રિમૂવ થાય. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? Yes sir. Yes, sir. Clear. ક્લિયર. So that aspect which has been explained by me with diagram has been given here in words. So we'll read that. અને અહીંયા લોકો ડાયાગ્રામમાં બી કોશિશ કરી છે પણ સમજ પડે તો સારું. કારણ કે ડાયાગ્રામ નાના છે અને કન્સેપ્ટ એમાં સમજવાનું છે, ઘણાને ખબર પડે, ઘણા ના ખબર પડે. So now I'll take help of one volunteer to read this portion. Yes. શ્રેયાનું બાકી છે Sir, reading? may I? Yes. Yes. હા. Detergents and surface tension. We clean dirty clothes containing grease and oil stains sticking to cotton or other fabrics by adding detergents or soap to water, soaking clothes in it and shaking. Let us understand this process better. Washing, હા કોઈ ડાઉટ હતો કોઈને? sorry sir, washing with water does not remove grease stains. This is because water does not wet greasy dirt. That is, there is very little area of contact between them. If water could wet, Now see, there is very little area of contact between them. तो तुमने समझ पड़ी ना? ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये डर्ट का मॉलिक्यूल है, तो दोनों के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा होगा. सो इंटरफेस ही नहीं बनेगा. if water could wet grease, the flow of water could carry some grease away. Something That of means this sort- see, अभी क्या हो रहा है कि वाटर और ग्रीस में कोई कांटेक्ट ही नहीं बनता. अब कांटेक्ट ही नहीं बनेगा तो फिर वो रिमूव कैसे करेगा? यस, फर्दर. Something of this sort is achieved through detergent. The molecules of detergent are hairpin shape with So one ये end जो attached शेप to- है, ये शेप, दिस इज हेयरपिन शेप. અને हेयरपिन કીધું છે, समझे? मॉलिक्यूल्स जो डिटर्जेंट के वो हेयरपिन शेप के है. यस, फर्दर. with one end attached to water and the other two molecules of grease, oil or wax, thus tending to form water-oil interfaces. मतलब पहले जो वाटर और ऑयल का इंटरफेस नहीं हो रहा था वो हो जाएगा. नाउ लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल.
The result is There is a, just a minute. There is an example to be understood. There is somebody who has come from China, a Chinese person at your home, and you can speak Gujarati, Hindi, English. You don't know Chinese. The Chinese person knows Chinese language only, and you know these three language. So તમે વાત કેવી રીતે કરશો? Sign language ની વાત Google કરશો? Translate. So ટ્રાન્સલેટર. exactly. So for that there is a term called interpreter. હવે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ કોન્ફરન્સીસ હોય ને તેમાં હવે તો ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસ બી અવેલેબલ હોય છે કે બેવની પાસે એવું આવું ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ હોય ટ્રાન્સલેટર વાળું તો કોઓર્ડિનેશન થાય. બટ અર્લિયર દેર યુઝ ટુ બી a person involved, and હજી બી બધે હોય છે. They are called interpreter. Interpreter knows Chinese, the interpreter knows English. Understood? So interpreter का Yes, काम sir. हो गया like hairpin shaped molecule. Got the idea clear? યસ સર. Yes, read it further now. The result is shown in figure 10.22 as a sequence of figures. In our language, we would say that addition of detergents whose molecules attract at one end and say oil on the other reduces drastically the surface tension S. So ये point याद रखना कि when you add detergent to the water molecule, it reduces the surface tension of water. હવે સમજ પડી? Yes. It may even become energetically favorable to form such interfaces, that is, globs of dirt surrounded by detergents and then by water. This kind of process using surface active detergents or surfactants is important not only for cleaning but also in recovering oils, mineral oils, etc. એટલે ઓઇલ સ્પિલ થઈ ગયું હોય એ ઓઇલ રિકવર કરવાનું હોય તો ફોર ધેટ સચ સર્ફેક્ટન્ટ્સ આર યુઝડ. Now here the theory gets over, but I want to ask you another question. कि जैसे मैंने बताया आपको कि वाटर के अंदर डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो डिटर्जेंट ऐड करने से सरफेस टेंशन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? Decrease. डिक्रीज. चलो હવે હું બીજો ક્વેશ્ચન પૂછું. વોટર ના અંદર તમે શુગર એડ કરો તો સરફેસ ટેન્શન ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ થાય? કરેક્ટ આન્સર ઇન્ક્રીઝ થાય. કેમ? You just remember your experience of eating રસગુલ્લા or ગુલાબ જાંબુ. હાથમાં લઈને ખાવાના. શું થાય? હાથ બગડી જાય. હા, કેમ બગડે? Surface tension વધી જાય. એ જે ચાસણી હોય ને શુગર વાળી સ્ટીકી સ્ટીકી હોય. Yes. So surface tension is increased. Are you clear with the concept? Yes. Sir, with the So soft if you are candy has asked, if you are asked the question, what happens on adding sugar to the water? Surface tension increase होगा कि decrease होगा? Increase. Increase होगा. बराबर? And on adding detergent to water तो ડિક્રીઝ. Decrease. so now with that you know this theory gets over. पूरा થઈ ગયું. આમાં બીજું કઈ છે જ નહીં. अभी क्या बाकी रहा? तो अभी दो छोटे छोटे पोर्शंस बाकी है. वो एक तो ये डेरिवेशन बबल्स वाला, यहाँ से ये जो इधर है ये डेरिवेशन इधर आ जाता है आंसर. सो दिस इज वन डेरिवेशन एंड दिस इज सेकंड डेरिवेशन दैट इज रिमेनिंग. आ जाए છે ને અહીંયા આટલામાં हिडन में. सो इतने में दो डेरिवेशंस है, बट आपके बुक में इतना अच्छा सा नहीं दिया है. वो हमारी नोट्स में बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से. सी दिस टू डेरिवेशंस, एक इधर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल टेक इट टुमारो. ये और दूसरा ये है, यहाँ पे खत्म हो और ये सेकंड डेरिवेशन इधर है. एंड विद दैट एंटायर थियरी विल बी ओवर. ये दो डेरिवेशन हो गए यानी इस चैप्टर का थियरी खत्म हो जाता है. आई थिंक इट्स नाउ टाइम ऑफ 5 o'clock. चेक करो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 5 o'clock. So Yes, if you sir. don't have any further doubts, then we'll wind up the session over here. And if you have got doubts, I will be happy to answer to that questions, provided they are related to what I have taught. बाहर ना क्वेश्चन आप पूछता ही यार. चलो
આજે ભણાવ્યું એમાંથી જ ડાઉટ હોય તો પૂછો.